Nkwaniriza wasotya mukwano gwange bali jonna gy'osobodde okutuusaako engalo akakuba kakedde nkutonnya ffe mu Buganda tugamba agwa enkuba agwana sooli. Tugenze mu programu tukyogereko amannya Dana Nalunkuuma okugikwanjulira. Lunaku lwa bbalaza ennaku z'omwezi 2 omwezi twayingidde ogwa March 2026. Ndowooza tutandise osenvula tugenda tuva mu first quarter y'omwaka tetugende ewalala. Kulikayo nnyo mu Harvest Money Expo kyabadde ekirungi kyabadde kijjobi. Mwebale nnyo mwebalire ddala okwettanira n'okweyunira eby'obulimi n'obulunzi obuyiiya bannayuganda bwe bayolesezza bw'amaanyi bulungi ddala. Bendi nabo abamu twali nabo nga twetegekera omwoleso gwennyini lwali lwakuna Sam? Lwali lwakuna naye ate bakomyewo bakubuulire ki ku byaliyo. Tugenda tabula English, Luganda nga luli we twakola nga we kuvunulira Sam bwakuvunulira nga tumanya ki ekigenda mu maaso. Sam sooka obuze ku bantu. Abalunzi baffe abalungi bakasoma baffe abalungi twagala okubeebaza nti mwebale kutuwagira mwebale kujja ku mwoleso mwebale kujja kusoma mwebale kujja kutegeera ebintu ebituufu. I love to say that thank you our dear clients from all over the world to come and visit our booth. We are very happy. You really give us energy to come back again and teach you, give you the genetics information, give you the arrangement information and the management information. I can't thank you more apart from saying that may God bless you. Yes. Tweyanziza. Wirenga bwankolako. Let me first talk to Falka. Strong F. Mumujukira oli yatugambe omanyi lwaki anyumire erinnya liriko letter V naye yangamba tulisoma F. So say hello to us. Hello. Thank you for me being here again. Was perfect pronouncement, so I'm very, very happy, very thankful to be here again. And yeah, we are back from a very, very exhausting exhibition. We had so many clients. I was talking, I think, 12 hours a day continuously, and it was really, really a very big success for us. Okay. What was the highlight of that day, of the expo for you? Well, there was not just one highlight, but I was very impressed. You know, on Saturday when the exhibition started, it was raining so badly, but after the rain stopped, so many people came in, and that was really impressing me that people are very interested in joining this exhibition, and the organization was very good, much better than last year, and for sure we have more steps ahead for the 27 show. So there was a lot of very, very nice things that we had to see, and good discussions, good talks, so it was very good. Okay. Agambye nti mwabalaze nti mwagala obulunzi mwazze mu bungi akakuba bwe katonya yatyamu ngalooza temugenda kujja naye ate eventually ne mujja ali so happy. Sam si bwagambye? Wagambye nayongerako n'ogamba nti okusinziira enteekateeka yaliyo omwaka oguwedde ate enteekateeka ya kolona yabadde yanjawo nsufu nnyo ekibawo amaanyi ate okomawo omwaka ogujja 2027 era bagenda kuvoota buli mwaka twongerako. Okay, I'll ask you, Faila, I'll pick your voice, don't mind. Just speak loudly, I'll get you. Say hello to the viewers on this TV. Good morning, everybody. My name is Funa. I am from Lohmann Company. Lohmann is a German company. They are breeding layer parent stock or layer chicks in Germany. Okay. Is it your first time in Uganda? No, I'm coming for 25 years already. Oh, already. Where are you stationed? In Tanzania. In Tanzania. Okay, that is beautiful. So, so for you, what was the highlight for this for this expo this year? Well, for me, it was the first time to go to this expo. The expo, I have been on a few exhibitions here in Uganda, and I have to say this one was the biggest I have seen so far, and it was well organized, from a little hiccups up and down, but otherwise it was really well organized. There were a lot of people. I had a lot of interesting talks, so I will definitely come back again. It was really good. That is beautiful. Sam, wentudde naye ye Viola Hulk se kitunzi wa Lohmann breed from Germany, Cuxhaven, abadde mu business n'abannayuganda okumala emyaka 25
ate nga beesinga Tanzania. Already okusinziira ku myoleso gy'abadde atambulamu mu Uganda gwe guno omwoleso ogusinza okubeera omunene gyali era nga gumuwadde amaanyi okomawo, era abeetaaga enkoko eza leeya ng'oyagala kutandika faamu ey'okwaluza bakuwa parent enkoko z'amagi bakuwa parent mu bungi bw'oyagala, era tugenda mubuuza bungi ki bw'atandikirako era omuntu yalizikuumya atya era yalizifunyemu atya era zigenda kubiika okumala ebbanga ki. Yes, ajja kuba nga atunnyonnyola mu maaso awo. Yes, nyabo. Okay, Folka, back to you. You've been here in Uganda before. From the expo, what are you going to do different this time? Well, we see that the people who are interested in our products is increasing. We noticed since long that the people are sick of the things that they get from China. And we have to explain more and more that the small units, the small farms will be very heavy to survive in the future. And everything goes more to bigger scales, and that gives the competition to the small farmers. And the people should be ready to start investing into the good equipment that is long-lasting and giving more savings in feed and labor and all things like that. Sam? Wetuvaako ewava oluka nga tuwadde information y'omulunyanyembe ng'aligezako gamba nti obulunzi bwaffe bugenze nga bweyongeramu naye abalunzi bali kufiirwanga nnyo ssente olw'ensonga nti bali ku investinganga ne machines eziva mu nsi endala nga tezituukanye na mutindo ate nga twali sebonze ntya okunteekako embago nti lwaki nakyogedde abakyogedde balina amaanyi bo balina amaanyi nga tewali kye beetaagabyo naye nga twaletaze okuteekawo machine zetukolagana nazo cages nga zigenda kuwangaala emyaka mingi myaka 25 n'okweyongerayo omulunzi asigale mu bulunzi ate ne famire yo naye esigale mu ki esigale mu bulunzi kyabadde agezaako okwogera kuba akatale kagenda keeyongera population egenda yeeyongera Uganda batandise okulaba ekituufu nti yaligyewa keje ennungi yaligyewa machine ennungi ezimuwa performance n'omutindo yennyabo. So the farmers, how big should I start? Like if I wanted to get the equipment that you're giving, how big should I start? Njagala kumubuuza tubuliremu bani obunene ekinze omulimi atandikirwako eyenkanawo ebyuma bino bigenda banga biva Germany biva Germany ne bakuleetera gwe n'obeera ng'okolaki osobola okulundira awo oli wetwali wano luli ne yali Nick yatugamba batandikira ku 20 by 40. Yes. Folka, how big is the equipment like in space? Do I need to have a big farm already, or I can start small? Well, we have different customers. Some say they start right new. We can catch them at the start of the project. We can make all the preparations with them. We can do the best layout, see what is the best quantity for them to start. I always used to talk to my customers and say, okay, the first thing that you need to know, what should be the plan for your farm? How big should it be when everything is ready? And then beside that, they should know how can they start. And of course, you need a certain quantity that it makes efficient, but in between, we can do everything through the whole range until they really finished what they want to have as a target. Okay. So when you're setting for me up, you follow me up until when I pay, everything is done, and you come physically to the farm? Yes, of course. I mean, even in advance, we come physically. We see the land, how it is. Mostly Samuel will go very often to all the customers. We give them advices, what is the best position for the farm. Mostly we have open houses. That means we need the long side of the house going, that the wind can go through, that we always have the best possible climate. And there are so many small items that we have to think about. Should they have a monkey roof, or is it other configuration is better? So everything that is needed to be successful in this branch, we will give our advices. Okay. So Sam, okola nnyo ogenda mu field nga bwagambye okusooka okulaba
nensooka nendaba wetuli kuteeka enkoko wanaasaana okubeerawo enkoko n'ekyokulala ntwagala nnyo otegeera nti yesu oyagala okugenda mu nkoko naye oyagala kutandika otya era oyagala kukomenkereza otya watwagala nnyo ne tukuwa pulaani ya faamu eno yonna okuva weetandikira okutuuka ku goolo yo oyagala okukola ki okutuuka nga otegedde investment yonna gye weetaaga okuva ku ttaka ettaka erigenda tulako ebiyumba bimeka era ebiyumba ebyo bimala enkoko zo zoyagala tugambe nti weetaaga emitwalo 10 ne tugamba bwe weetaaga emitwalo 10 yeno space gye weetaaga kyekina ekiyumba kye weetaaga zezino mashini ze weetaaga n'enkoko zino ze weetaaga n'endisa eno gye weetaaga n'empewo etambula bweti amataala weetaaga wegati buli kimu ne tukikubalira n'ovaawo nga kyogenda okuinvestingamu okimanyi naye togenda kuinvestinga mulundi gumu tugenda nawe process by process ne tukubuulira namba gy'osobola otandika nayo era ng'ekola amakulu nti oteekamu ssente zo zikola ki zivaayo oluvannyuma lw'emyaka 5 yennyabo. Okay. Fela, how different are your parent stock, the one that you're talking about, to be bringing on the market? So we are bringing parent stock for commercial layers since 26, 27 years, even longer, 30 years into Africa. And our genetic department has now even did a special program to select for birds which are in the African environment, open houses, lots of light, sometimes not good feed, so quite stressful environment for the birds. And they have a special selection program for that. We have test farms, or we have test flocks in Tanzania, in Zambia, in Zimbabwe, in Tunisia, so everywhere in Africa. And these birds have proved to be really resistant to bad management, to hot climates. When they have a drop because of diseases or any problems on the farm, they come back very, very quickly because they have a very good appetite as well. So a bird can eat through problems, all kind of management problems. And so when it has a good appetite, it comes back again. But it's not only the parent stock which differentiates us. We have a whole team for Africa who give technical support, because when I travel around and I visit a lot of farms, I'm actually from time to time really shocked about the lack of knowledge on the farmer side. And people are having an income or are depending on the income of their flocks and don't have the know-how. So we are trying to do seminars in each country. I did one with SR Afri in, when was that, in September or in August, that was even on YouTube. And we are trying to do a Loman Day and training sessions in every country at least once a year for a bigger group. And I do on-farm trainings. My colleague is a veterinarian, he also goes around and a nutritionist. So we have a very strong technical support for the farmers. Okay. Yeah, wetuwa nga tuvuddeko owavyola mu lulimi lwe lwabadde ayogeeramu nti Loman breeders mu Africa yakabeeramu emyaka egisukka 27 era nga mu myaka egisukka 27 ne batuuka ne bakolayo entegeka kuba enkoko tubadde n'enkoko zibali geno nti zibagaba e Europe, zibagaba mu Africa, zibagaba mu Asia, zibagaba mu America. Naye kati ne batufunirayo ezaffe esobola okugumira embeera yaffe nesobola okugumira budgeti yaffe kuba leero tutuuka abalunzi baffe ne basika empewo mu nsawo kanebanga enkoko eno erikulya emmere ki embi brandi yekka temulimu kintu ejjasigala nga erya emmere embi naye ng'esigala ekuwa ejjasigala nga eri mu kiyumba ekibi naye nga terwadde esigala ekyaliwo naawe nti ejja kubeera mu mbeera yonna naye era egenda sigalawo ng'ekola ki ekuwa. Era n'ayongezaako n'atugamba nti tulina tiimu y'abakugu abagenda nga batambula batuwa amagezi batuyambako nti naye mwennyini waali atuyambako mu ngeri ey'enjawulo bategeka nnyo emisomo mu nsi za Africa ez'enjawulo. Era not only that, this one I'm going to speak it in English. I think we will request Madame Viola, like every year, if we can have a Zoom trainings for African that would be great. And we can publish the dates, how many times we'll be having in a year, so that those who are not around at the farm, they can get the trainings on the Zoom meeting, because you may not be able to move from one farm to another because of AI and other challenges. I do that, yes, already. That means nti akola n'emisomo ku mitimbagano, era tugenda kubeera nga n'emisomo ku mitimbagano
ajja kubeera nga atuwa amagezi tegenda kubeera company emu. Most of the companies from Germany and Europe, they will be joining our group in the nutrition side, in the shelter side, machinery side, feed side, and then the genetics, they are here. That means you'll be having a full package from all the Germans and the European companies. Omunansonyi wanange mbadde nsaze ekkubo naye katono bankone kati sawa zino tudda mu lulimi olwaffe luno lwennyini tugenda kubeeranga ne training ku mitimbagano ne companies okuva e Bulaaya zonna okuva mu Germany, okuva mu Holland, okuva mu Belgium, nga batuwa amagezi ku byendiisa, ku byendabirira, ku bintu byonna bye twaleetaaza okutegeera ku ki, okutegeera ku nkoko. Naye ng'ekyo kyonna kigenda kubeera nga African Choice Holdings Limited ye kiwomyemu omutwe nga gwe muli naye wano ye CEO and founder of African Choice Holdings Limited. Gwe kwennyini. Yenze mwennyini. Mukama waffe. Kati omusomo, when do you plan like this year to hold the Zoom meeting? The Zoom meeting? I can do a Zoom meeting at any time. Anytime anytime. Yeah. Then the physical going, like coming and you come here, we advertise, we call the farmers. Well, what I do as I come, I normally come and visit the customers. So our customer here in Uganda is Quantum Foods. There are 2 more coming up in the next few months. This is Nova Chick Hatcheries and the Rege. Hatcheries, they are coming up, so I'm going to visit these customers of ours, and then normally they say, please go with us to this customer here, he had a problem. I'm also in contact directly with people who are sending me messages, say we have a problem, and then I visit them. So far here, the suppliers you're in touch with are Quantum Foods. The Quantum Foods is our customer here from the beginning, since 25 years. And now more and more breeder companies are coming in. And 2 more will start, actually 3, there's another one, Mudo company it's a Chinese company. Their farms are nearly ready. And so there will be more choices to buy Loma chicks from. But at the beginning, from now, it's Quantum Food. And when I visit them, together with them, I visit customers. Agambye bayina already bebakolagana nabo babaddeyo mu moleso nabalabisa mwabalabi. Yes, it's yes. Nti already bayina obwo obukoko bwe twogerako bakolagana nabo kutuusako obwo obukoko. Ndowooza olwalwe mulija nabo ne batuwa testimony nabo. Yes, kubanga tuba tutunuulidde nti tulina ba breeder right now gwe tulina ye Quantum Feed naye okiwasobola naawe okufuuka ki breeder era oyagala parent yaffe tugikuwa teriiko comment Quantum Feed yokka alimenti okubeera nayo naawe osobola okwaluza okusinza mu kaseera kano nga waliyo demand y'obukoko abasinga kati baagala kola ki kweyaluliza naawe oyagala okwaluza ng'olina hakyaleyo osobola okufuna our parent nobeera nawe ng'okola ki oyaluza. So how much, what is the beginning stock like? How much do I need to? You can start from only 1,000, but the problem is then you will hatch a very small number of chicks every week. That does not make much sense. So the optimum number to start parent stock, I would say, is around 3,000 to 5,000. So you have time to practice, and once you get better and you have good results, and also your hatchery has to have the size, then you can increase depending on your market. And this is what I'm trying to tell everybody who wants to go into parent stock and they want to have 10,000 birds. I said, wait, start with a smaller flock, then your mistakes are not so expensive. And once you have your staff is trained, your people have the experience, then you can go big, you can develop your market with the size of the parent stock you're then increasing, and that's the safer way to go. Okay. Yeah, no, watuba tuze ekyabadde agezaako tunyonyola kubanga presenter waffe abadde atubuuza nti bungi ki bwe naalitandise nabo n'agezaako tugamba nti osobola otandika n'olukumi naye okutandika n'olukumi oba togenda fulumya nkoko zimala buli wiiki ekitegeeza nti kirungi otandika n'3,000 oba otandika n'5,000 era zino 3,000 n'5,000 osobola okuyigirako n'okutegeera kyokola naye oyagala ate okutandika n'obungi ennyo nti nze njagala ntandike na 1,000 obeera ogenda kwala loose nga ki
loosi nga nnene naye bw'otandika n'entono loosi tebeera nnene nnyo ng'eyaki ng'ey'omutwalo. Era eyali ataze okubuukinga enkoko zino osobola okuyitako ku ofiisi yaffe ya African Choice ne tukulagirira engeri osobola okubuukingamu engoye eri ku kira roundabout, that is Sir Apollo Kagwa Primary School opposite at Aka Complex room number A8. Era nga mu kubuukinga kuno okusinga wobeera otwala enkoko zo nga ntonotono tosobola kuweza batch emu tuzigatta. Wobeera nga osobola otwala ezisuka 50,000 gwobeera oli direct client nga woolaba Quantum Feeds nga enkoko ziva direct Germany ne zijja. Okay. Yes. Atulaba tuli mu kwogera n'abakuleetedde ekyenjawulo mu Bulunzi. Osobola ofuna parent stock, osobola ofuna machines ez'enjawulo ez'obuwangaazi okuva mu Hellman. Tumulamu katono tukoma n'ekitundu ekyokubiri tukyali nabo tovaawo.